it. Yes. Okay. And so I will also, I'm turning on my recording to the cloud also. So shall we start now, Boris? Yes. Okay. So I want to welcome everyone to this time. This is my fourth time I have the opportunity to meet with you. Хочу сейчас всех поприветствовать. Сейчас я с вами уже на связи 4-й раз. And I feel I'm at least beginning to get to know you. И мне кажется, что я только начала вас узнавать получше. So I appreciate that opportunity. Мне нравится эта возможность, я ценю ее. And I'd like to start today by having a little check-in time. Хочу начать сегодня с того, чтобы немножечко проверить, как вы. I'd like to give those who would like to the chance to say, in our first meeting together, I asked you, what is your biggest need? На нашей самой первой встрече я спрашивала у вас, какая ваша сейчас самая острая потребность. And I've been working, I've been attempting to speak to that in the meeting since. И я тогда уже как бы с этим работала на той встрече. But let's find out what is your biggest need now. And okay, and then I'll add. Go ahead with that. Ну давайте вначале выясним, какая у вас на сегодня самая большая потребность. And also, I want to ask if you have been using the simple process I've been guiding you through, then how is it going? Is it working? Is it not working? Хочу вас спросить, прежде всего, используете ли вы ту практику, которую я вас научила, как она для вас проходит, работает или не работает? When I work one-on-one with people, this is always my question. Когда я работаю с человеком один на один, это всегда мой вопрос. How is it going? Is it working? Is it not working? Как проходит все? Работает это для тебя или не работает? Помогает или нет? Если кто-то now вебинаре, yes, go ahead. если кто-то был на прошлом вебинаре, поделитесь своим опытом участия, чувства, какие у вас появлялись, возникали. Вот. Примите, возьмите микрофон и войдите в связь. Кто хочет. You know, I want to say something that I caught myself thinking that using your process that you taught us, you can actually release anything and you can be in this Zen state forever. Is it true? Yes. Yeah, that's a great observation. But how can you live in this state? That's my question to you. Oh. I will translate, okay, my question. Мой вопрос такой, я как бы пробовала эту технику и поняла, что она прям приводит к состоянию дзена полного. И вот как бы если наконец ее проделать ее до такой степени, что ты отпустишь все зависимости и попадешь в этот самый дзен, то можно ли как жить в таком состоянии все время? Yes, is it possible to live like that all the time, or it will pass and you will have to do it again and again, or is there any fixed result? Yeah, okay, great question. My experience is that it's helpful to continue doing this as a simple daily practice. По моему опыту, это всегда хорошо продолжать делать это как часть ежедневной рутины. For me, it hasn't been that I enter this state once and then I'm always there forever. И у меня так не получается, что я, например, зашла в это состояние и все время в нем нахожусь. Because when I go about my life, different reactions come up. Потому что когда иду по жизни, все равно возникают разные реакции. And the good news about these is each reaction becomes another doorway to an increasingly strong Zen state. То есть каждая реакция, она как раз и открывает дверь вот в это сильное такое дзен-состояние. So with this practice, we don't have to try to not respond.
То есть вот с помощью этой практики она не означает, что мы не будем реагировать. We don't have to put any effort into trying to be Zen. То есть нам не нужно специально стараться быть в состоянии дзен. Instead, this field of awareness kindly includes everything. Просто это поле осознанности, просто в себя с добротой все включает в себя. So when something pushes my buttons the next day or scares me a little bit, I can include this too. То есть если на следующий день, например, что-то такое происходит, и я на это реагирую, или я боюсь, или еще что-то, то я тоже это туда включаю в поле осознанности. So I spoke about how when I developed this, I was afraid I might be dying. То есть когда я разработала эту технику, у меня как раз было состояние такое, что я боялась очень сильно, что я умираю. And working with this wasn't a one-time thing. И то, что вот я работала с помощью этой практики, это не было одноразовым, это было много раз. I found in myself different layers of fear. Сама я для себя даже обнаружила несколько слоев страха. So one day I would think about it, I would notice my response, I would find the I chain, and integrate it all. Иногда я вот думала тоже, находила какой-то страх, находила вот это я, потом по цепочке цепочка этих я тоже возникала, и потом они все интегрировались в пространство. So, and that enriches the field of awareness. Each time an I integrates, the field of awareness becomes stronger. И каждый раз, когда это я интегрируется, поле осознанности становится сильнее. And I have access to more of what we could call clarity and wisdom. У меня доступ получается с каждым разом, все больше доступа к тому, что называется ясностью и мудростью. But then the next day I might be afraid again. На следующий день бывает такое, что я опять начинаю чего-то бояться. And my fear might have a little bit different flavor. И у моего страха будет другой, так сказать, привкус. So I don't assume it's the same fear. То есть я не делаю предположение, что это тот же самый страх. I greet it fresh how it is for me today. То есть я начинаю думать о том, что для меня он означает сегодня. And then I can, again, perhaps the fear is in a different location even today. Сегодня, может быть, даже страх у меня в другом месте располагается. And then I find, okay, where's the I that notices this fear? И потом я нахожу я, которая замечает этот страх. It might be a little bit different location. Оно может быть даже в другом состоянии. В And другом, maybe I find, в другом месте расположения. and then I might find a second I and a third I. И потом нахожу второе я и третье. And invite them all to dissolve into the field of awareness. И приглашаю их всех раствориться в поле осознанности. So this again enriches a little bit more what the field of awareness is. И это тоже как бы обогащает это поле осознанности. So each time I do this, I enrich my capacity to experience this Zen state, if we call it that. То есть каждым разом, когда я это делаю, я обогащаю свою способность испытывать вот это дзен-состояние. Yeah. So thank you for that question. Спасибо за вопрос. Thank you for answering. But your observation is, I think, important and useful, that we can use this as a practice with anything and everything. Да, но твое наблюдение, что эту практику можно использовать со всем и всегда, очень важно. So sometimes even in the middle of a crisis like you all are in, I imagine there are still the normal, ordinary human interaction issues that come up too. Да, даже посреди вот такой сложной ситуации, в которой мы все находимся, все равно возникают какие-то обычные такие межчеловеческие конфликты в общении.
So it's still the same people that we love sometimes annoy us. Все равно есть люди, которые нас любят, и мы их любим, но они нас продолжают раздражать. And sometimes in a crisis, these annoyances can feel even stronger because a lot is on the line. И во времена кризиса эти прям раздражения чувствуются гораздо сильнее. So when someone else pushes our buttons, this is a really, really useful practice. То есть эта практика очень-очень полезна, когда кто-то вас нажимает вам на кнопки, так сказать, вас триггерит. So if somebody irritates me, I can take that feeling response and do this practice with it. То есть если кто-то меня раздражает, я могу взять это чувство и сразу сделать с ним эту практику. Yeah, and I shared with you how I did that a lot in my relationship with my husband, and it helped so much. И это даже очень сильно мне помогло в моих отношениях с мужем. Я об этом рассказывала на первой встрече. It doesn't make all the glitchiness go away. Это не означает, что не будет больше сбоев в отношениях. But it makes it easier to be clear on what I really want to say, on what's important, and to make my requests in a kind and not judgmental way. Но это очень сильно помогает именно в общении выражаться ясно, прояснять, чего я хочу, и делать это в добром тоне, а не в осуждающем. So I gave you a long answer. I want to give you all the chance to talk now more. Yes, thank you very much. Так, это был ответ на мой вопрос. Теперь следующий вопрос. Поехали. Yes, Ina. Ина. If you can unmute, yeah, good. Can you hear me? Thank you for this practice. I noticed that this week was very rush. And can you translate Daria to Russian? Yes. Yeah, I've noticed that this week was very busy, and even last few webinars I listened in the tram, so I couldn't really concentrate. У меня была очень тяжелая, занятая неделя, и когда я слушала две практики, да, две предыдущих встречи, то как бы слушала их на ходу в трамвае. Okay, so it sounds like, go ahead. I would say that I see that I grasp the idea, and I would see that some moments I would get grounded. I couldn't go to the deep to the latest I, but I would get at least first layer, and I would see that in some moments I would at least tap into question what is need behind that, or just tap into peace right away. Так, переведи, пожалуйста, сама, потому что я могу не точно передать, что ты хочешь сказать. I translated, да. Я, так как был занята неделя, ну, busy, господи, занятая неделя, то много перемещений, и я слушала предыдущих 2 вебинара, передвигаясь в транспорте. Я не могла, даже злилась на то, что я не могу сконцентрироваться. И даже несмотря на это, я уловила, в чем суть практики, и мне не удавалось идти там на несколько слоев I, но это собственного я, но мне удавалось зацепиться даже вот когда уже не вне практики, а просто вот я замечаю, что у меня высокая тревожность, и я смотрела, какая потребность за этим стоит. И в какие-то моменты это снимало напряжение, а в какие-то даже позволяло ощущать спокойствие. Иногда это спокойствие само образовывалось. So, like I would even like during the practice, I wouldn't do it like clearly because I was communicating. Like when you were given webinars, but after practice on the other day, I would have already that skill to tap into that observation mode and see my I and my need behind that. And I understand, okay, I worry now because it's important this and this, and it's normal state.
So at least for a little bit, I would get grounded. And as I understand that all emotions are important, and even if I feel worry, or even if I feel anger, there is need behind that. And it's given me also a little bit of relief. So I want to thank you for this practice. And I hope, like, I will go today, I dedicated time and place, so I hope I can go fully, finally. Yes. No, я переведу. Yes. I'll translate. Do you wish to translate that, Daria, into Russian, or should I go ahead? I think Ina will translate it shortly. I will Just translate. Последний кусочек, который я хотела сказать, что даже за пределами практики я понимаю то, что каждая эмоция важна и нужна. Я наблюдателя включала, который позволял мне понять, какая потребность стоит. И это позволяло тоже немножко снизить напряжение, тревогу, потому что либо злость, либо тревога, либо еще что-то, как указатель того, что мне что-то нужно. И вот этого осознания было достаточно, чтобы снять напряжение. Хотя бы один уровень, хотя бы один слой. То есть не все сразу, а хотя бы один, хотя бы немножко. Несмотря на то, что много напряжения, того, что очень много движения, но очень много еще надо решить. Thank you. Okay. Do I need to know more, or did she already say that in English? She already said it. So I got it then. I got it. Yes. Thank you. Thank you for sharing this. And if I understood right, the main, to summarize, what I think you said is that you were, sometimes in the sessions, you were a bit distracted, but later on you could use it. And that you found that you could use it to find the I, and then also the need behind the I, and to get grounded. Is that right? Yeah. And at least first layer, that was the first layer. Yeah, at least first layer, even that was helpful. Taking into account. Yes, very good. That's good. And you know, what I like about what you said is that you took it in a small bit, the amount that fit into your life right now. То есть то, что мне нравится из того, что ты сказала, это то, что ты могла взять маленький кусочек этой практики и внедрить ее в свою занятую жизнь. So you experimented with it, you found that you could find the first I, invite that to dissolve, and already that gives some benefit. То есть ты уже нашла первое я и растворила его, и это уже было полезно. So that is lovely. Yeah. It's yes. And I vow to that you could use that even in the challenging circumstance you are in, you could use that. И вам за это поклон, что вы даже в таких тяжелых обстоятельствах можете использовать эту практику. Yeah. And also, I want you to know it only gets easier. The more you do it, it gets easier. С каждым разом становится все легче и легче. Чем больше делаешь практику, тем легче ее делать. Yeah. And perhaps I add just a little bit. If this is helpful, you take it. If it's not helpful, just ignore it. Я чуть-чуть добавила, если это помогло, то хорошо, если нет, то его в баню. Yeah. So right now, Ina, if you right now find, okay, where's the I right now in this moment, what comes up for you? Если ты сейчас прямо будешь смотреть, где твое я, что приходит? I feel it behind my back, like in the middle. За спиной, в районе шеи. And now to just noticing its size and shape and sensing it and through the sensation quality. What's the sensation quality? И как ты бы его описала сенсорно? It feels like hand is supporting, so something dense supporting from behind, like between shoulders. Что-то твердое, которое поддерживает меня сзади, в районе плеч. So what does she say? I didn't quite get the English, Daria, if you could repeat that. It's behind the shoulders, and what's the sensation quality? And it's dense. It feels dense
It's dense. Okay. Behind the shoulders. So this might take us to the authority process, which Daria is hoping I'll do today. Я хотела бы, чтобы это нас привело к процессу вот этому. So here's what I'd like you to do. Sense in and through this dense place. Почувствуй, пожалуйста, это место сейчас плотное. Let this whole field of awareness meet the sensation here. И пусть все поле осознанности как раз встретится с этим чувством, с этим ощущением. And then check, does something easily and naturally want to happen? Does the sensation want to dissolve and melt or not? И почувствуй сейчас, что-то естественно происходит или нет. So it just does dissolve. Yeah. Okay, lovely. Lovely. Into the hole. Yes, yes. Okay, so that is lovely. Растворяется, да? Растворяется само уже. And now, as this dissolves into the whole, just check, is there a sense, there might be even a sense that, okay, the whole is now a little bit richer and fuller and more complete for this. И если сейчас ощущение, что поле осознанности стало более наполненным, богатым, полным. And if you're, go ahead. I can see how I'm getting in here and now. Yes, yes. And starting to feel my body, objects in the room. So my vision expands. Yes, yes. So the more we do it, the more our vision expands, we have clarity of thought, the more in touch with our full nervous system and the wisdom it can offer. Чем больше мы это делаем, тем больше у нас такое ощущение возникает, что наше зрение даже расширяется. Мы можем больше видеть и чувствовать. So that is quite nice. And I just want to say, we don't even need to be aware of the need behind the eye. И нам даже не обязательно точно знать, что там у я, какая есть потребность. Sometimes as this dissolves into the whole, we become aware of a need or a meaning or a purpose, but not always. Иногда, когда мы его растворяем, мы понимаем, какая за этим потребность, но иногда нет, и это нормально. So it's really simple in that way. We don't even have to understand it with our minds to have this useful shifting happening. То есть, чтобы это сработало и произошел этот сдвиг, нам не обязательно умом понимать, что там происходит на самом деле. And we can trust that it is kind to our system because we are never getting rid of anything. We are including everything. И можем тоже доверять тому факту, что это для нашей системы хорошо, потому что мы ни от чего не избавляемся, а просто приглашаем все и интегрируем его. So that's what makes it ultimately ecological. Это то, что позволяет этой технике быть экологичной. Okay, so that's thank you, for sharing. Yeah, thank you. And would anyone else like to share an answer to the check-in question? How is it going for you? Кто еще хотел бы поделиться? Как для вас эта Можно практика? коротенький, конкретный вопрос по технике. Yes, we have a question. Значит, вот в моей практике я вижу такой момент в процессе. Каждый раз, когда я вот обращаюсь к своему «я», это правда, как это есть. Каждый раз, когда я ищу новое «я», возникает такой феномен, что я начинаю чувствовать все тело. Возникает как бы такой от пяток до макушки такой объемный такой кокон всего тела. Вопрос. Будет ли для практики полезным
если я вот это объемное ощущение всего тела, которое возникает, когда я говорю «я есть», немножко его растягивать. То есть немножко его делать большим, чуть-чуть растворять вот в этой пространственной осознанности. Будет ли, если это отдельно практиковать как медитацию, растягивать вот этот кокон «я», будет ли это полезным для практики? Саша, понятно или повторить? Yes, все понятно. Сейчас приведу. Okay, so the question is, during the process, when I'm trying to find the I start feeling my body very vividly, like from head to toe, I feel my body, and I have this feeling like it's very a dense cocoon around it. And the question is, can I practice the stretching of this cocoon and dissolving it in the field of awareness, like as a separate meditation? And is it helpful? Is it good if I do it on a regular basis? And does it make any sense? Okay. Yes, this makes sense. Да, это Yes. хорошо, если So так делать. thank you for sharing this. Да, спасибо, что поделились. So here is what I suggest. Would you like to explore this a little bit right now? Хотите прямо сейчас там поисследовать эти ощущения? Я уже делал хороший опыт. Это такая пространственная медитация, она во многих практиках восточных, там в айкидо, например, она практикуется расширение и помещение внимания в какой-то центр. Это практикуют, и это хорошая практика. Вопрос был, а хотите сейчас прямо? Нет. Конни предложила. Нет, да? Okay, so Yuri is saying that right now he doesn't want to, but he is used to practicing it, so it's okay. Okay, thank you so here's my suggestion then for what you can do on your own sometime if you choose. Вот мое предложение, что вы могли бы сделать уже потом самостоятельно, если захотите. So if I understand right, when you find the I, you might find the I anywhere, but then they're also aware of this, of your body and this dense sheath around the body. Is that correct? Yes, it's correct. Yes. Okay, so the question I have, I want to ask you a couple questions too. Is this sheath, is this the answer to the question of where's the I? Or where is the I? К вам вопрос. Вот этот кокон, который вокруг тела, это как бы ответ на вопрос, где находится я? Это такое фоновое переживание, в котором я нахожу местонахождение я. Okay, it's like a background feeling that I have, as I understand, right after I found the I have this background feeling. Okay, so my suggestion is, since it comes strongly into your awareness, we definitely want to include it. То есть, если возникает такое сильное ощущение, то нам нужно его включить в поле. And here is how we can do this. Вот как можно это сделать. So the other day I mapped this out for you, that we have a starting place, and then here we'll do it differently. В прошлый раз мы делали такое, вот я вам объясняла, что у нас есть первоначальное место, от которого мы отталкиваемся, да, с чего мы начинаем. We have a starting place and we find the I, right? But for you, in between, there's this body sheath. Но у вас тут между этим получается вот такое ощущение в теле. For you, there's the start and the I, but there's also this feeling of the body sheath. То
То есть тоже такое ощущение между этими двумя So, процессами. so here's what we do. We take the I, we invite this to integrate into awareness. Мы предлагаем я раствориться в поле осознанности. If that works, then we come back to the body sheath. Если это получается, то тогда мы возвращаемся к этому вот ощущению плотности вокруг And своего тела. we notice the sensation quality there. Начинаем тоже его прощупывать на качество, какое оно. Gently and kindly just sense what's the quality. Is there a denseness? Is there an airiness? It sounds like it's denseness there. Начинаем его прощупывать, скорее всего, оно плотное там, да? And then we invite that also to integrate, to dissolve into awareness. И это потом тоже мы приглашаем раствориться в осознанности. Does that make sense? Как вам кажется, это имеет смысл? Это понятно? Ну, скоріш за все так, треба поміркувати. I have to think about it. Okay, yeah. And then what I want you to know is if anything doesn't want to integrate, it just tells us what to do. Хочу, чтобы вы знали, если что-то не хочет интегрироваться, то это нам подсказка, что делать. So if the I doesn't integrate easily, we find another I. Если я не интегрируется, мы находим другое я. We could find 3 I's maybe, and then we find one that wants to integrate. Мы находим, может быть, 3 я, и из них какое-то одно находим, которое захочет интегрироваться. And Конни, вот такой, скажи, вот есть какая-то опыт употребления этого процесса? Есть ли вот резон каждый раз спрашивать, хочет, не хочет? Потому что это как-то замедляет процесс. Может быть, лучше сразу брать 3, вот, тогда это происходит гораздо быстрее. А когда каждый раз вот спрашиваешь, хочет, не хочет, ну, я не знаю, может быть, в этом есть какой-то там такой смысл для качества процесса. Но сейчас у меня такой вопрос, вот не останавливаться на этом вопрошании. So the question is, maybe it's better to not to ask every I separately, doesn't want to dissolve and integrate, or it doesn't want to, but maybe it's better to ask every I at once to make it faster, or is there any like special sense to, doing it one by one? Okay, this is a good question. Yeah. What I usually do is if I usually just get 3 I's before I even ask. Перед тем, как задать вопрос, я обычно нахожу 3 я. Да? Yeah, I just find 3. When I work with a new client, I just find 3 I's before I even ask. Да, даже с клиентами точно так же делаю. 3 я надо найти. Да. And that makes it go a little faster. And we get to a more powerful I before we ask. И перед тем, как мы спрашиваем, мы находим, получается, то я, которое сильнее. And the other thing is, I only ask if I check before I ask, is it dense or is it airy? An I that is more dense is less likely to say yes. One that is airy is more likely to say yes. That's interesting. То есть, получается, я спрашиваю, когда
находятся все эти я уже. У каждого я спрашиваю, какое оно по качеству, да, прощупываю. И получается, то я, которое более плотное, скорее всего, это то я, которое растворяться не хочет, а то, которое более воздушное, то как раз и хочет раствориться. So when I teach it when I teach the group and everyone is pairing up and doing exercises, that's what I teach people to do. Ask for 3 eyes or even more until you get to one that is airy and insubstantial, not substantial. Это то, что я обучаю, когда в группе, тоже прошу студентов, чтобы они, когда работали друг с другом в паре, находили вот несколько я, 3 я или даже больше, и чтобы они находили то я, которое по ощущениям более воздушное и такое, да, рыхлое, не плотное. And then almost always it will welcome integrating. И почти всегда такое я захочет интегрироваться. Все так, все верно. Ну, и раз уж я занимаю время, я хочу все-таки еще уточнить, простите за наглость. Вот это ощущение, вот этот кокон объемный, с которого я начинал, это вот такое восприятие, возникающее сразу же, спонтанно, как только я говорю «я». Возникает вот такой объем. Сейчас, подождите, я скажу. So the thing is that this dense body cocoon appears right after I start looking for the eye. И That is okay. Что он дает? Yes. Если он дает какой-то, вот, ну, опыт показывает у меня, он дает такое расположение этих «я». Они тоже располагаются в этом объеме. Если первое «я» вот здесь в груди, то второе будет, скорее всего, сзади вот тут в плечах. А третье будет опять или вот вверх, или переходит вперед. То есть вот эти «я», они в пространстве возникают, но не на плоскости. Вот в этом, собственно, смак вот этого объема. Да, Даша, I will try. Я сейчас немножко еще улетела там, короче. Вы меня трансанули, Юрий, своими этими рассказами. В этом самый вкус. Okay, so Yuri said that during this process, the taste of it is that this cocoon remains all the time, and these different eyes are at some distance and at different locations around his body. Вот, так я не поняла, там вопрос в чем был? Сам вопрос. Okay. Yes, yes. Или не было вопроса, просто наблюдение. Вопроса, собственно, не было. Знаешь, это вот поговорить хочется, поделиться. Yes, it was an observation, and Yuri wanted to share it with you that he enjoys it when it happens. Yes. Okay, good. Спасибо. So thank you for sharing this. And I can say, thank you for sharing this. Yeah, and I can say a little bit more about it already. Уже еще могу сейчас об этом чуть больше рассказать. That because this body sheath is dense, it probably needs the authority process. Да, из-за того, что вот этот щит вокруг тела, он очень плотный, то ему нужен как раз вот этот авторитарный процесс. Авторитетный. Yeah, the authority method. This is what I teach people after they've learned the basic to work with the eyes. Метод авторитета, которому я обучаю сразу после того, как я рассказываю технику. And I think, let me just check in and see if anyone else has something that they would like to share or ask. But if not, I think I will go in and begin teaching the authority process for you. Да, сейчас спросим, если есть кто-то, кто хочет поделиться, если нет, то тогда начнем учить процесс авторитета. А можно еще один вопрос? Один.
Очень короткий. One more short, a quick question. Okay, one more shortcut question. Скажите, пожалуйста, вот что значит увидеть свое «я»? Вот сразу я его там не вижу. Это значит придумать? Ну, если я там увидела плотное что-то, а оно не хочет интегрироваться и растворяться, я могу придумать что-то более воздушное, легкое, да? So when you say that you need to see the eye, does it mean that you are making it up? And in case this eye is dense, so it means that I can make up another eye that would be airy and light. Okay. My intention is the intention of this process is to help you, each of us, find the eyes that are already there, not to make up new ones. То есть у нас с вами цель в этой практике найти те «я», которые уже есть, а не новые какие-то придумывать. So if you have the feeling you are making it up, then what I do is somebody says, I have the feeling I'm making it up. Then I say, okay, where is the I who is making it up? Okay. То есть если у вас есть это ощущение, что вы это придумываете, да, то есть многие клиенты, некоторые клиенты говорят, мне такое ощущение, что я придумываю, то тогда я им make говорю, sense? Can you even find that? Here's the I that's making it up, because то вы тогда находите то «я», которое это все придумывает. И где оно сейчас? Вот Yeah. здесь вот. Yes, very good. So you include over that there. size, shape, sensation, quality. Дальше с ним работаете, делаете то же самое, как обычно. Thank you. Yes, yes. Yeah, great question. Because with this, we are always folding it back to what we're actually doing, what our experience actually is. Хороший вопрос, да, потому что мы как бы таким образом возвращаемся к нашему опыту, такому, каким он является на самом деле. And if I'm experiencing, gosh, she asked these questions and I have to make up the answer. И если я вот переживаю такое состояние, боже мой, она придумывает эти вопросы, а мне нужно придумывать ответы. Then the interesting thing is, this is probably what we do across the board in our life. То тогда такой момент, что, скорее всего, мы так делаем вообще в жизни обычно. Or at least in some other situations. It's probably not unique to this. Может быть, не во всей жизни всегда, но в разных ситуациях каких-то в нашей жизни мы это делаем. Somebody asks me a question, I feel like I have to make something up to give them an answer. То есть, когда кто-то задает вопрос, мне кажется, что мне нужно что-то придумать, чтобы ответить. So we include that. We go, where's the I that is trying to make it up? Мы тогда включаем в эту работу то «я», которое хочет придумать ответ. And it is a really lovely thing that you noticed that. Очень здорово, что вы это заметили. Because the more we notice these sort of automatic habits of mind, the more we get to a really fundamental oneness. Потому что чем больше мы замечаем вот этих как бы автоматических привычек мозга, тем быстрее мы приблизимся к вот этому как абсолюту. So often we get into this more in the advanced trainings in wholeness work. Часто мы уже к этому приходим, когда дальше занимаемся на наших тренингах. Because each one of us has a little bit different habit patterns of thought. Потому что, you see, Connie, now every time I'm going to see you, I will yawn. And when I first developed this, my mother was always very curious about what I was doing. Когда я разрабатывала этот метод, мама всегда интересовалась, что я такое делаю. So I said, would you like me to demonstrate for you? And I asked, where is the I? You know. Я спросила у нее, ты хочешь, чтобы я тебя продемонстрировала? You asked your mom where is the I? Where, yes, I was guiding her through the process. I started to guide my mom through the process, and I asked her, where's the I for her? Where is the I for her? Which I? Well, we started with the sensation, and then I asked for the I.
Just you mean like you started the process, okay. То есть я с мама интересовалась, чем я занимаюсь, я говорю, ну давай я тебя проведу через процесс. И спросила у нее, где то я, которое сейчас наблюдает. So she could find the body sensation easily, but then she couldn't find the I. Она легко могла найти в теле ощущения, но потом она просто не могла найти, где я находится. I suggested she guess. I suggested several strategies for her. Я предложила ей, чтобы она поугадывала или еще какие-то стратегии. But still she couldn't do it. Но она не могла, у нее не получалось. So, and she finally says, you know, I'm finding this so confusing. Она говорит, ой, это все, я так запуталась. So then I said to her, okay, where's the I that is finding it so confusing? И я тогда у нее спрашиваю, хорошо, а где то я, которая считает, что это все очень запутывает? And she could immediately find it. И она сразу же нашла его. Because I was finally asking her a question about what was actually happening in her experience in the moment. Потому что я ей задала вопрос о том, как раз опыте, который происходил в тот конкретный момент. So if somebody's confused, whatever it is, we find where's the I that's confused. If somebody goes, I'm making it up, we go, where's the I that's making it up? If someone goes, I'm disappointed because I thought it was going to be a bigger deal, we find where's the I that's disappointed. То есть мы находим то я, которое присутствует в моменте. Если в моменте мы думаем, что это все как-то запутывает нас, находим я, которое думает, что это запутывающее все. Если мы начинаем чувствовать, что это что-то какая-то ерунда, я думал, все будет гораздо серьезнее, то находим то я, тоже обнаруживаем его. So very great question. Yeah. Does anyone else have a question you want to ask before I introduce you to the authority piece? Есть еще какие-то вопросы? Скажіть, будь ласка, Коні, як ви мамі пояснювали, де шукати це я? How did you explain to your mother where she should be finding that I? Yes. The same way I explained it to you all. Я точно так же объясняла ей, как и вам. And in the video training, which if you want to get the details and have time, you can get that free. In the video training, I go into more detail on it than I went with you. И есть видеотренинг, который вы можете посмотреть, там все более детально. So the video training would give you lots of input about how to guide someone else. В самом видеотренинге будет больше деталей о том, как других людей учить этому. But Це відеотренінг, де він? У нас в группе есть ссылка. But it's basically, but the easiest way is to start with a body sensation. Самый простой способ начать с тела, с ощущения в теле. And then have someone think the thought, I am aware of this sensation. Потом обязательно надо подумать мысль, что я чувствую это состояние в теле, я это ощущаю. And then we ask, where is the I that's aware of the sensation? И потом мы спрашиваем, где то я, которое ощущает это ощущение. And then I explain, it might be in the body, it might be outside of the body. It could be anywhere. И оно может быть где угодно, может быть внутри тела, может быть снаружи. So it's basically what first comes to mind, right? Yes. Whatever location first comes to mind. То есть в ответ на этот вопрос, первое, что приходит в голову вам, вот это будет, это я. Yeah. Yeah. Did you have any clients who said that they cannot find the I? Oh, yes, plenty times. Yeah. So what do you do then? Then, do you want to say that in Russian? Yes. Я спросила, если вдруг человек говорит, что я не могу вообще найти я, то что тогда делать? Okay, so then in the book, which you can also get free as a PDF on our website right now,
if you go to andreasnlp.com/world events resources, you can get a download of the book PDF for free, and it will give you more examples of what to do. There's a whole list of what to do if someone can't find the eye. Там есть книжка на сайте в PDF-формате, который можно загрузить, и там будет уже как раз о том, что делать в таких случаях. Yeah. Ну, Usually people can, because I've created an experience where there is an eye operating. So, то есть обычно люди находят, потому что мы как бы создаем тот опыт, в котором есть это я. So I set up that experience where you notice the body sensation and then you think the thought, I am aware of this sensation. Вы чувствуете в теле, находите ощущение, говорите себе, что вот я осознаю это ощущение в теле, и где то я находится, которое это ощущение осознает. So that experience activates that I right there in the moment, and that makes it easier to find. То есть, получается, этот опыт с ощущением, он активирует нахождение этого я. самого я. Yeah. Then if they still don't know, I might demonstrate for myself. I might ask them to guess or make it up. Я могу, когда они не могут сами найти, это я им показываю на своем примере и прошу их тоже мне помочь найти мое я. And there are more possibilities. I find that the more, if you want to guide someone else, the more you do it yourself first, the easier it becomes to guide someone. Если хотите кому-то другому помочь, то чем больше вы это сделаете сами для себя, тем будет легче помогать другим. Так, але моє питання було для того, щоб є люди, які живуть тільки в голові, да? Ну, от, якщо брати НЛП як дискрети. І тіло, у них питаєш, а де, ну, наприклад, у мене була сесія там з іншої техніки, а де в тілі? І от такі очі, в якому тілі? А де тіло? Знаєте, от тоді. Yes, what do we do if we deal with people who are, like totally digital, people who live in their head, if we ask them, я уже знаю, кстати, ответ, она же говорила про картинки и про, что там еще было, картинки и звуки. Я не помню. Не пам'ятаю, що там за картинки. Yes, so let me finish. The question is, if the client doesn't know, is not aware of his or her body, like on a regular basis, he lives totally they live in their head, and if you ask them, where is this feeling, they cannot answer. Okay, this is a mental concept that somebody is in their head or in their body. То есть это такая ментальная концепция, что кто-то живет в теле или в голове. I have never found a person who can't. I have never found a person who can't find a body sensation. Никогда не видела человека, который не может найти ощущение в теле. Поверьте, я бачила. Larissa is saying she has seen some people like that in her life and in her practice. Yeah. I'm guessing that I could help them find it. I don't know. I might be wrong. Может быть, я сама, говорит, помогаю им это находить, но, может быть, я ошибаюсь. Here's how I would try. Как бы я попыталась это сделать? If there's somebody who is sort of frightened of even noticing a body sensation, I will encourage a very innocuous sensation. Innocuous? Subtle? Innocuous, like harmless, Harmless. safe. Okay. Safe. Окей. Если кто-то прям совсем боится даже, да, почувствовать что-то в теле, то я бы предложила ему вначале почувствовать что-то совсем безопасное, что-то такое на расстоянии. So I might say, is it possible right now for you to sense the place that your arms touch the chair? Я бы спросила, а ты сейчас можешь почувствовать телом, как твои локти касаются кресла? Is it possible, or perhaps it's easier to notice the pressure between the seat of the chair and your hips? То есть, возможно, тебе легче будет почувствовать вот это давление тела, например, бедер на стул. Does that make sense?
Как тебе такое объяснение? Ну, у мене була своя там думка, але мені було дуже цікаво, що Коні скажуть. І дуже я вдячна. Ну, це таке елементарне, повернути тут і зараз, на чому сидиш і що троє, що ж чіпаєш. Да? Yes, that was very helpful. Thank you. Даже Okay, просто предмет And якийсь. then Там the сідаєш, other thing is that if you want to guide other people, the more experience you get, the better. The more you do it yourself, and also the more, if you're able to get that video training and watch that, it would answer a lot of your questions about how to guide others. Если вы посмотрите видеотренинг, то у вас там есть ответы на вопросы, как с другими работать, но вообще, если вы хотите работать с другими, то надо самому на себе как можно больше. Ну так, так. Yeah. In normal, I want to add, in normal times, I encourage people to use this at least 3 months themselves before they guide anyone. Really? 3 months? In Wow. normal times. В обычные времена я побуждаю людей 3 месяца минимум самим практиковать, прежде чем с другими это делать. And I encourage anyone who really wants to guide others to go through the whole training at least 2 times. И я даже говорю им, чтобы они тренинг весь этой техники проходили 2 раза. Because the practice is simple, but it's deceptively simple. Потому что как бы вроде бы это просто, но оно так обманчиво просто. So the more experience you get with it, the more your being understands the subtlety. То есть чем больше вы через это проходите, тем больше ваше естество ощущает уже маленькие тонкие моменты. And because we really are working with a process that we could call awakening. It's a shift of consciousness. Потому что на самом деле, что мы делаем? Мы таким образом пробуждаемся. Это процесс, который называется пробуждение. То есть это реально сдвиг, который происходит в сознании. So to guide someone else, the more I'm engaging in that myself, the easier it will be for me to convey to the person what they need to know to do it. Okay, Connie, sorry, I got distracted. There was a question about the video expires tomorrow. Oh, Could you please? You've got 2 more days. Once you're a member, you have it forever. Если вы становитесь членом, how do you become a member? Если становитесь членом, то у вас это видео навсегда. If you sign up now, you don't have to watch it now. You could watch it over the next month or year or 2 years from now. Надо подписаться, и если вы подпишетесь, то оно будет в вашем доступе всегда. Yeah, that's a good question. Thank you. So I'm just going to add, that's in normal times that I encourage people to get a lot of experience before they start guiding someone else. Да, но это в обычные времена, я так говорю. So we're not in normal times now. So, Сейчас необычные времена. So given if you think someone has the need and this might help, then I suggest exploring, can you guide them in a way they can start to get it? Okay, Connie, I'm very sorry. I want to ask if somebody can translate for me, because this is like the 4th hour for me right now of translating today. And I'm just starting to feel very tired, like sick tired. If there is anyone who can do it. Yeah, Daria, just give me 1 minute, because I wanted to go to the toilet all this time. Okay. I was Thank thinking I need something, so I will take this. Thank you, sweetheart. Thank you so much. Okay, so Maria will help. Thank you so much. Because I translated for 2 hours before that. I had like a 1 hour break, even half an hour break, and then I started again, and it's a little bit difficult. Okay. Daria, I can pick up for now if you want. Okay. So yeah, so these are good questions, because I am teaching it with you with the hope that you can start passing it on to other people also. I will pick up, Daria, okay? Connie says that this is good question. Connie говорит, что это хороший вопрос. Can you hear me? Okay. Connie говорит, что это хорошие вопросы, потому что
Вы, когда научитесь сами, вы сможете также помогать другим проходить через процесс. Okay. Susie, is Daria needed to go on a break? Yeah, I think- Daria needs to go on a Yes, break. Connie, I'm going to take a break, and I want to say to Ina that her internet is not so good. It's breaking up sometimes. So just for you to know. Oh, okay. Yes, yes. Ina's internet, not yours. Yours is all right. Okay, well, we'll just see what we can do here. I Maria, have to wait for promised. Daria to come back to translate what you say. Or for Maria. Maria is coming back. Okay, Maria. Yes. So Maria, can you translate now? Please yes, unmute. Yeah. Yeah, I'm in. Okay, so go ahead, Maria. And so Ina, can you please say again what your question is? It was not a question. I was saying we can help with translation, but it seems like my internet was breaking up, so I cannot be helpful, unfortunately. Okay. That's what Daria gave. Yeah, so Maria will pick up. Okay. Инна All хотела right. сказать, что она готова тоже переводить, но интернет не такой сильный. Okay, so Maria, I'm not quite sure I understood everything that went on. Are we ready to just go forward now? I guess yes. Okay, so we have a half an hour now, and I've promised you I would share with you a little bit about the authority process. So I'm going to do my best in the short time that we have. And I want you to know again that you can get a much more in-depth version of this on that video course. And okay, go ahead. Sorry. Так, итак, у нас осталось 30 минут, это немного времени, но мы за это время попробуем сейчас осветить процесс работы с авторитетом, и, возможно, потом... So I encourage you, if you're interested, to get that video course at andreasnlp.com/worldeventresources. И у нас есть целый видеокурс, посвященный этому. Я вас призываю, если у вас будет такая возможность, он находится на нашем сайте. And it is free now. And once you have a membership, it's a lifetime membership. It's always free. И сейчас он бесплатный, и с того момента, когда вы зарегистрируетесь и у вас будет членство, тогда у вас будет бессрочный доступ. Yes, so if you register for it now, then you can watch it later. Вы можете сейчас зарегистрироваться и тогда посмотреть его в удобное для вас время попозже. And we did want to make it free during this time, especially for your group. И мы хотели сделать его бесплатным в эти времена, особенно для вашей группы. But here is a quick glimpse into the authority process. Поэтому сейчас будет такая короткая выжимка процесса проработки авторитета. I'll give a little introduction. Я вам сначала ознакомлю с этим процессом. As I used the wholeness work, I started to notice that just dissolving the eyes didn't take us all the way to awakening. И когда я занималась проработкой целостности, я поняла, что только растворять «я» не поможет нам, не дает всю полноту. So it's a good start. Но это хорошее начало. A very good start. Очень хорошее начало. But that what finding the eyes and integrating them does, it takes us from separation to wholeness. Но то, что мы находим каждое «я» и объединяем их с осознанностью, это очень хороший процесс целостности. And there are other kinds of inner separation inside besides just the eyes. Но у нас внутри есть определенные моменты, когда мы отделяем что-то от себя, и это не только «я». And one of the main universal kinds of inner separation, besides the separation of self, is the inner authority. И одно из самых универсальных этих разделений – это не только «я», но это еще и авторитет. So these eyes that we find, they are separated from the whole of ourselves. Потому что
вот эти «я», которые мы находим, они на самом деле отделяются от всего нашего существа. And the healing comes from inviting this, what was separate, to become again one with the whole. И исцеление происходит, когда мы просим то, что было разделено, снова стать единым целым. So with the authorities, we're going to do the same thing. We will find them, and then we'll invite them to become one with the whole. И с авторитетами мы будем поступать так же. То есть мы будем их находить и потом приглашать их становиться единым целым. Now, if you think about it, there are some experiences that are universal to human beings that it wouldn't be possible to have without an authority inside. Если подумать, в человеческом существовании есть такие процессы, которые были бы невозможны без авторитетов. If we take the experience of shame or embarrassment, we couldn't get to shame or embarrassment except for in reaction to an authority. Например, давайте возьмем стыд или смущение. То есть если бы не было авторитета, не было бы стыда или смущения. So I couldn't feel ashamed or embarrassed unless I feel like I'm violating some kind of standards. И я бы не чувствовала, например, себя стыдливо или смущенно, если бы я не знала, что нарушаю какие-то стандарты, попираю какие-то стандарты. And it makes sense that human beings would internalize these authorities or standard setters. И это абсолютно нормально, что человеческое существо бы как-то internalize, yes? Yeah, internalize, take inside. Да, и то, что люди как бы берут это все на себя внутри. And because when we start as babies, we can't do anything to survive. We need caretakers. Потому что когда мы дети, для выживания нам нужны те, кто о нас заботится. So these caretakers often become authorities. We trust them to tell us what's right, what's wrong, what will keep us alive and what won't. И мы доверяем им говорить нам, что правильно, что неправильно, что нас сохранит нам жизнь, что нет. So with just that bit of background, the way we internalize the authorities, though, it's not necessarily what our conscious minds might think. И мы как будто бы их внутри себя поселяем, такие авторитеты. Это не то, что наш осознанный ум может думать. Because the authorities inside don't necessarily look like people at all. Потому что те авторитеты, которые в нас находятся внутри, они могут вообще не быть похожими на людей. Yet they're an inner representation of this rule set or the standard setter. Это такое внутреннее представление об этих стандартах, об этих ролях. Yeah. So because of limited time, I'm going to demonstrate guiding myself. Время у нас ограничено, поэтому я сама себе сейчас проведу процесс, сама себя проведу, покажу вам. And if you'd like, you can either watch me or you can go through on your own and find your own answers to the questions I'll ask myself. И вы можете работать по-разному. Можно просто со стороны наблюдать, либо вы можете в этот момент сами себя задавать себе такие же вопросы и себя самих провести по этому пути. Yeah, and we don't need that chart now. Сейчас нам доска не понадобится. Yeah, there we go. Okay, now, so here we go. I'm going to start with a feeling of shame. И я начну с чувства стыда. And if each of you, this is the simplest way to learn the authority process. И это самый-самый простой способ научиться этому процессу работы с авторитетами. Because experiences of either embarrassment or shame always involve an authority. Потому что такой опыт, как, например, стыд или смущение, там всегда присутствует авторитет. So if you want to go along with me, you can think of an experience of shame or embarrassment too. Если вы хотите со мной параллельно вести себя, то подумайте сейчас о том, какой у вас был опыт стыда или смущения. And you can even role play because that will generally get just as good results. И вы можете даже сыграть это, да, сделать такую ролевую игру, потому что будет хороший результат от этого. So I'm going to start with this feeling of shame, and I find it's located in my abdomen.
Я начну с чувства стыда, и оно находится у меня в животе. And it's as if it's mostly in my body, but a little bit outside in front of my body. Большинство находится в моем теле, но небольшая часть находится снаружи. And I think maybe here, I'll write this. I'm going to write this on the chart board along with it. So Я все-таки буду это писать параллельно. the abdomen. Yeah, and I sense in and through the space, and I notice it's a little bit dark colored. Я ощущаю то, что происходит в этом пространстве, и оно немножко темного цвета. And there's a little bit of movement, this swirling feeling. И там такое небольшое движение, как закручивается что-то. And it's dark, but there's like this tinge of red to it also. И хотя оно темное, но там еще есть вкрапление красного. So, and it's a little bit fizzy. И оно немножко размытое. So if you're doing it along with me, notice where the feeling of embarrassment or shame is for you. И если вы делаете это вместе со мной, то обратите внимание, где чувство стыда или смущения находится в вашем теле. And then sense in and through for the sensation quality. И прочувствуйте, какое там качество ощущений. And now we're going to find the authority that's related to this. А сейчас мы найдем авторитет, с которым это связано. So from here, in the location of the embarrassment, shame experience, sensing this, Отсюда, где находится стыд или смущение, ощущая это, sensing this, where is the location of whatever this is trying to please or satisfy? где находится то, что это ощущение пытается удовлетворить или задобрить. So I'm going to say that again. We start with the sensation of the feeling itself. Мы начинаем с самого ощущения вот этого чувства. And then we ask from here, where's the location of whatever this is trying to please or satisfy? И отсюда, вот из этого места, где Коннира показала, у нее это живот, где находится то, что вот это чувство пытается удовлетворить или задобрить, или вот как-то показаться хорошим для этого. And when I get the answer to this, what I become aware of this place in space, it's out in front of me a little bit higher. Когда я задаю этот вопрос, я понимаю, что это находится прямо передо мной, немножко выше, так как она показала. And it's a circle shape, it's a ball. Это такой мячик круглой формы. And sensing in and through, there's a darkness. И когда я это ощущаю насквозь, внутри оно темное, там темнота. And it's kind of smoky. И оно немножко такое, как дымное. It's medium, not super dense, but like smoke. Оно не такое прям плотное, но немножко вот похоже на дым. Smoke. Okay. And with these authorities, И вот с этим авторитетом sometimes they look like people, sometimes they don't. иногда сами авторитеты похожи на людей, а иногда нет. And it doesn't matter which. The first time I did this, the first one that came up looked like my mother. И первый раз, когда я проводила эту практику, первое, что появилось, было похоже на мою маму. But we don't get distracted by that. It looks like my mother, but I still sense in and through the space. What's the sensation quality in and through the space? Но мы не отвлекаемся этим образом, то есть я ощущаю вот это пространство и ощущаю, что там внутри, какое качество ощущений в этом пространстве. Yeah. So now I have this first authority. It's right here out in front of me. И теперь вот этот вот первый авторитет, который я нашла, он прямо передо мной. But the thing is, I don't know if I'm talking to a middle manager or a CEO. Я не знаю, кто это. Это менеджер среднего звена, либо это владелец фирмы. Because when we find an authority inside, it might not be a final authority.
Потому что когда мы находим один авторитет, это может быть далеко не последний. Usually the authorities we have unconsciously inside have their own hierarchical structure. Мгм. Иногда авторитеты, которые есть в нас внутри, у них собственная иерархическая структура. So usually the first authority that we find is not a final authority. It's actually trying to serve some other authority. И чаще всего иногда вот первый авторитет, который мы находим, он служит кому-то еще, какому-то другому авторитету. And this is an important thing to recognize. Это важно тоже заметить. Because just like if you call up a company and you want to have a change in policy, if you talk to someone who can't really make the decision, your request goes nowhere. Потому что когда вы звоните в какую-то компанию, дозваниваетесь и хотите, чтобы они поменяли свою политику, как правило, если вы самому первому менеджеру, с кем вы поговорите, это скажете, то ваше дальше никуда это не пойдет, не будет изменений. And the same thing happens on the inside. So this first authority that I got here, it's out front, I'm going to sense in and through, and I'm just going to check, is this a final authority? И так обычно и работает тоже у нас внутри. То есть тот первый авторитет, который был вот здесь, этот шарик, я сейчас дальше почувствую, это окончательный авторитет или нет. So I ask, the sensation of this, is this a final authority? Or is there the sense that this is also trying to please or satisfy something else in some other location? И я обращусь прежде всего к самому ощущению внутри. Это конечный авторитет или вот это то, что пытается также задобрить, также сделать кому-то хорошо, кто дальше находится. And when I ask that question inside right now, I immediately get another location comes up. И когда задаю внутри этот вопрос, сразу же я нахожу еще одно местоположение. This is a location, it's farther away. Оно немного дальше. And a little bit higher up and a little bit larger. И повыше, и побольше. And it's actually kind of, it's like yellow. It's all yellow. Там все, оно желтое. So I'm going to write that down as the second authority. Я запишу это как второй авторитет. It's also a circle or sort of like a cloud, a roundish cloud. Такое круглое облако у меня получается. And I'm going to sense in and through to get the sensation quality. И я почувствую внутри и повсюду, чтобы понять, какое там ощущение. This is a little difficult for me to do, so I take a little time with it. Мне это немножко сложнее делать, поэтому я возьму на это время. It's sort of, if I push my way in, it repels me. It doesn't want me to do that. Потому что если я настаиваю, то оно меня отталкивает, не хочет, чтобы я прощупывала там. So I back off a little bit and just gently approach and sense for how it's willing to let me know it. И я немножко вот сдам назад и очень мягко спрошу, вот как оно хотело бы, чтобы я это узнала. And as I do that, as I back off and just sort of, it's like the field of awareness is going, how can I know you? И когда я сдаю назад, как будто бы само поле осознанности спрашивает, а как я могу тебя узнать лучше? And actually, as I do that, the whole thing starts changing. It's no longer a yellow ball. It becomes translucent and this, like it's a raying of energy. И пока я это спрашиваю, одновременно с этим трансформируется само по себе этот авторитет. То есть он больше не желтое облако, оно начинает сиять и наполнено энергией. And it's already, now it's happy now. It's like pleased that I am meeting it in this gentle way, not pushy way. Сейчас оно счастливо, потому что я подошла очень мягко, не настаивая, не подталкивая его. So now I am just checking the sensation of this that's now become sort of invisible. It's raying in all directions.
does the sensation here, is this a final authority? And I'm getting a yes, this is a final authority. Actually, go ahead. Сейчас я начинаю изучать, когда оно излучает лучи по всем направлениям, я спрашиваю его, это ты последний авторитет? Я получаю ответ да, но сейчас... And actually, now it's revealing something else to me. There is one more. Сейчас оно показывает, что есть еще одно. And the third one is up to the left, and it's much bigger and it's completely invisible. И теперь третий авторитет находится повыше и налево, и оно вот невидимое, оно больше. It's this sense of light and space. Это такое ощущение такого света в пространстве. So, and that one says it's the final authority. That one, not in words, but it lets me know that's the final authority. И оно говорит, что оно последнее, но не словами, но дает мне знать, что это последний авторитет. Yeah. So now what we do is we find, oh, mine are ready to integrate, but I have to ask the question. Сейчас что мы будем делать? Сейчас мы будем это объединять, но мое уже готово объединяться, но я буду задавать этот вопрос. So now we find, with respect to all of this so far, I can be aware of all of this so far, that beginning sensation in the abdomen, the first authority out in front, the second and the third. Итак, я задаю вопрос относительно всего этого. Я осознаю сейчас мое ощущение изначальное, которое находилось в животе, первый, второй, третий авторитет. So where is the I that notices all of this? А где же то самое я, которое все это замечает? Okay, and I'm getting it's above, a little bit behind. It's right here. It's also large, and it's invisible. И я получаю ответ, что оно большое, оно находится над моей головой, оно невидимое. So I won't write all that down because it takes more time. Не буду у вас время отбирать, не буду это все подробно записывать на доске. Okay. And so now we start integrating. А сейчас мы начинаем объединение. So this I is very insubstantial, so most likely it will welcome integrating. И обратите внимание, что вот это я, которое находится над головой, оно очень несущественное, то есть оно не плотное, поэтому, скорее всего, оно примет объединение. So I find out, does the sensation of this welcome being invited to dissolve and melt into the whole of awareness? Я сейчас хочу разобраться, принимает ли оно это приглашение раствориться во всем, во всей осознанности, в ее полноте. Or might it like me as awareness to just relax into the sensation of this? Или оно хотело бы, чтобы я как осознанность просто расслабилась в этом ощущении. And that happens easily. And as that happens, I feel this aliveness coming through my body more strongly. И это происходит легко, и в этот момент я чувствую, что словно жизнь растворяется в моем теле, становится вот более сильно, ощущаю себя живой сейчас. It's a subtle shift, but distinct. Это очень мягкие такие изменения во мне, но они очень определенные. And now we go to the last authority, which was here. Мы идем к нашему последнему авторитету, которое было вот здесь. And the final authority can do what it wants. It's the CEO, it's in charge. И оно самое главное, то есть это владелец фирмы, то есть у него вся власть. So essentially always the final authority does want to integrate with the whole. Вообще вот сущность обычно всегда, вот финальный авторитет, последний, всегда хочет объединиться со всем целым. Because even though this final authority for me is rather invisible, it just maintaining itself as a separate structure does take effort. И почему? Потому что оно вообще невидимое, но поддерживать его как такую отдельную структуру, это занимает наши психические силы.
So it's happy, and I can sense this already. It wants to be invited to integrate. So I just invite it to dissolve, melt in and as the whole of awareness. Я могу уже сейчас чувствовать, что оно счастливое, оно хочет объединиться, и я приглашаю его раствориться, слиться с осознанностью. And I find myself just taking a deep breath as it happens. And it's just, that helps, that seems to be a part of releasing this. Я делаю глубокий вдох и выдох, когда это происходит, и это часть такого освобождения. And as this dissolves and melts into the whole, I feel something shifting also in and through my physical body. И пока оно растворяется, я чувствую, что что-то меняется и внутри моего физического тела. In this case, it's interesting. It's mostly a tingling in my head and upper body right now. Так интересно, что оно как будто бы вот так вот мигает в моей голове и в моей верхней части тела. So now I go to the second authority. А теперь я And иду к that- второму авторитету. And first I check, how is it now? Is it the same or different? И я проверяю, как сейчас там обстановка. Оно такое же или оно уже другое? And it's mostly gone now. I can't find much there. И оно уже практически ушло, я не могу что-то там нащупать. But I can find a little something. It's like there's a certain streaming, mostly in this direction, that remains. Но я все-таки сейчас осознаю, что там есть такой небольшой поток вот в этом направлении, который остается. So I kindly include all of this, the sensation still remaining, and just invite whatever wants to happen. И я также приглашаю вот все оставшиеся там ощущения также объединиться с осознанностью. So we just let this, does it want to dissolve and melt? Does it want me as awareness to relax in and as the sensation of this? И мы позволяем этому просто раствориться в осознанности, либо объединиться с ней. Okay, yeah. And it wanted me to kind of come to it, to lean into it. Хотела, чтобы я вот к этому вот так вот склонилась, и произошло это объединение. And then I'm finding like this, it's like that ray of invisible ray of light that went this way is now like going through my body and dissolving. Это как такой невидимый луч света, который шел в этом направлении, и сейчас он вошел в мое тело и объединился с моим телом. And so then now I'm ready to go to the first authority that was right in front of me, and it was dark, smoky. Я обращаюсь вот к этому первому авторитету, который был прямо передо мной, и он был таким темным, таким дымчатым. But I start by checking, how is it now? And it's mostly gone. It's mostly invisible. Я начинаю с того, что проверяю, какая сейчас там обстановка, и оказывается, что оно практически ушло, что оно практически невидимое. But there's sort of a shadow remaining. Но там остается некая тень. So I invite the sensation of whatever is remaining to also integrate in whatever way is natural. И я приглашаю ощущение того, что остается, объединиться тем способом, который самый-самый естественный для него. And as that happens, it's as if this one, it's almost like it came in through my eyes. That's kind of unusual for me. И вот сейчас такой неожиданный был опыт для меня, как будто бы оно вошло через мои глаза в меня. It's wanted to like come in and flow through my body and then disperse from there to everywhere. Как будто бы оно потом пошло таким потоком по моему телу, а потом распространилось повсюду. So I can give it a little more time, but I'll just go ahead with the process so that because we are almost out of time. Я могла бы более подробно, но хочу сейчас закончить процесс, чтобы вы увидели, как он происходит, потому что времени мало. When you do this with yourself, it's good to give plenty of time for each integration. Когда вы будете делать это самостоятельно с собой, то давайте как можно больше времени для каждого объединения, оставляйте время. So you can take more time than I am giving now. Really let it happen until it fully settles. И вы действительно дайте себе больше времени для того, чтобы оно полностью так устаканилось. And then we go back to the original feeling in the abdomen, and I check, is it the same? Is it different? And
whatever's remaining, I invite that to dissolve and melt. Сейчас мы пойдем к моему первоначальному чувству, которое находилось в животе, проверим, такое же оно или нет. И то, что осталось, я также приглашу объединиться. So I invite this to dissolve and melt in and through the field of awareness, however is natural. И я приглашаю это объединиться, раствориться, растаять так, как это будет естественно для него. Okay. Yeah, thank you. Thank you. So when we do this kind of, and now we're through the whole process, that's the whole authority process. И вот все то, что мы проделали, это полностью процесс работы с авторитетами. And I apologize that we went so quickly, but I hope it gives you a glimpse. Я прошу прощения за то, что мы так быстро промчались, но надеюсь, что вам это даст какую-то идею. And in the course, I go into more detail and more about what to do and how to deal with different situations. И на курсе я более подробно это объясняю, и также разбираю, как поступать в разных ситуациях. And also more about how this makes a difference. И даю также больше информации о том, вот, насколько это влияет, насколько это важно для нашей жизни. It is easier to do the authority process after you've done at least a little work with the integrating the eyes. И после того, как вы поработаете уже достаточно, хотя бы чуть-чуть с тем, что вы будете объединяться с «я», после этого процесс работы с авторитетами для вас будет намного быстрее и проще проходить. Because that enriches the field of awareness. Потому что вот это поле осознанности, вот эта работа, она делает его более богатым, она его просто обогащает. Then when we add to that finding the inner authorities and integrating those, когда мы добавляем еще к этому нахождение внутренних авторитетов и тоже интеграцию, it tends to bring us to an even deeper groundedness and centeredness and being in touch with our own authentic authority. И это нас приводит к еще большему такому заземлению, к еще большему такому ощущению, то, что мы отцентрировались и в контакте со своими глубокими авторитетами. It helps us be more in tune with each moment and what will serve ourselves and the whole in each moment, rather than just living in a rule-based way. И это помогает нам вот конкретно соответствовать моменту, то, что лучше всего будет как раз этому моменту соответствовать. And I've had a number of people describe how it kind of comes and fills in the physical body, a feeling of more substantialness in a good way, in a flexible way. И как будто бы многие люди рассказывали, что это очень классное ощущение, когда это наполняет все тело, и есть чувство такой большей внутренней поддержки, большей внутренней опоры в хорошем значении. And this can help us transform experiences of embarrassment and shame, and also anything about shoulds and have-tos. И это нам поможет вообще работать с любым опытом стыда или смущения и со всеми должен, должна и так далее. So I apologize, I've gone a couple of minutes over already. So I think just out of respect for you and your time, I want to officially close the meeting, but I will stay on a little longer in case any of you want to, and if you want to ask some questions or share anything after that last piece, I will stay on longer. But you don't feel like you need to. If it's time for you to do something else or get a rest, I want to make our official close. And also I want to thank again Boris, who has organized this for you and connected with me. We and may stay longer if you want. We may stay longer. So. Итак, я хочу сказать, во-первых, извините, что дольше, чем планировалось, то есть немножко больше времени, но я хочу официальную часть сейчас на этом завершить. Если у вас есть еще возможность, также будет неофициальная часть, когда вы сможете задать больше вопросов, побыть здесь. Можно сделать так. Я буду здесь и отвечу на ваши дополнительные вопросы. You want Boris to say something before?
So Boris, shall we, is there anything more that we should do in closing to just, I want to, thank you all for trying this new thing. Yeah. Во-первых, Борис, хотела вас спросить, возможно, что-то есть еще, о чем нам нужно поговорить, и хотела вас всех поблагодарить за то, что вы сейчас здесь и пробуете что-то новое. I hope that it is of some use, and I also want to stay in connection with you guys if it's of use. И я надеюсь, что для вас это было полезно. Я хотела бы с вами оставаться на связи, если это для вас полезно. Конни, мы можем больше времени затратить, если есть нужда. Думаю, все с удовольствием задают вопросы, так что у нас есть время. Connie, we can spend more time if there is a need, because I'm sure that many people will ask questions, and I'm sure that we have time. Okay. So we will take a little more time now, and then, yeah. Okay, great. And so who has questions or sharing? Хорошо, тогда мы позадаем больше вопросов. Такой практический очень вопрос. Вот когда вы показывали, вы помогали себе руками. Вот такой визуально-кинестетический, такая интеграция. Будет ли полезным что-то делать подобное, может быть, на первых этапах, вот когда в пространстве вы как-то собираете эти вот картинки, будет ли полезным тоже немножко помогать себе руками, вот, и, может быть, очень так внутренней речью проговаривать себе, что вы делаете? Connie, you were showing with the hands when you were talking about the authorities, and you were doing not only visual but also kinesthetic experience in that time. Is it useful to do like this also in the beginning, to help yourself with the hands, for example? I understand. Try it out and do what feels helpful to you. Юрий, вы попробуйте сделать то, что попробуйте и делайте то, что будет вам лично полезно. So for me personally, the hand gestures don't add for me, but I'm doing that to show the experience for you. Потому что лично мне жесты не добавляют какого-то нового опыта, но я, поскольку для вас провожу демонстрацию, то я их делаю, чтобы вам было понятнее. But this can be individual. You can try it out, and if it helps to deepen the experience, then do it. Но это может быть личное, вы можете попробовать, если вам это дает больше опыта интересного, то делайте. Проговаривать для себя, вот я это сейчас беру, и вот я это такой очень такой с укороченной речью немножко поддерживать этот процесс каким-то внутренним диалогом. And can I speak, for example, that now I take it and I do this with some inner dialogue to help to keep this process? Some inner dialogue to help keep this process. Yes, Maria, if you are willing to help translate into Russian, we can give a Russian version of this process. Yes, I will do. But I mean that maybe for him, to tell little bit inside, like speaking with himself, like what I'm going to do now. Now I'm going to do this, now I'm going to do that. Maybe the question was about this more. I think I don't quite understand, because that's the same. So the way I do it inside is I just go inside. We'll start there, okay? The way I do, well, two things. One is Maria will help me make a Russian script, step by step, for the authority process, right? Первый момент — это то, что Мария переведет для меня скрипт. Также, вот помните, тот, который был по проработке целостности, будет добавиться еще один, который будет с проработкой авторитетов. То есть мы еще как бы вам перешлем вот этот новый скрипт, скорее всего, завтра, скорее всего, будет это. And then when I do the practice myself each day, I just turn inward, I relax, and
I notice what's there. И когда я сама делаю практику для себя, я просто обращаюсь внутрь, я расслабляюсь, и я замечаю, что там у меня внутри. So, maybe I scoot around in my chair, I get comfortable, I relax, take a deep breath, and I notice what's there. And so if I have inner words, it's like, what's present, what's here now. И как я сама делаю? Я сажусь на кресло, я сажусь удобно, расслабляюсь, обращаюсь внутрь, и просто слова, которые сама себе я проговариваю, это что там внутри. And then my system reveals to me what needs to be worked with. А потом моя система показывает мне, с чем нужно поработать. So it might be that I'm just sitting there with open space, and then what shows up is this memory from the day, something happened. И я просто сижу там с этим открытым пространством, и что там возникает какая-то, например, картинка дня. So I don't have to work to find anything. If nothing shows up, I enjoy the space. И если в этот момент, в этом пространстве ничего не показывается, я просто наслаждаюсь тем, что нахожусь в этом пространстве. If nothing shows up, I'm just experiencing the space of awareness that's all around. И если я ничего в этот момент не показывает мне, да, мой внутренний взор, то я просто наслаждаюсь вот этим ощущением пространства осознанности, в котором я нахожусь. But often something shows up, maybe a tension in my body. Может быть, чаще всего что-то появляется, и, как правило, это может быть, например, напряжение в теле. Or maybe it's something, a memory, a little movie of something from the day. Но это иногда может быть, например, какое-то воспоминание, какой-то маленький фильм о том, что произошло сегодня со мной. And maybe I realized something bothered me a little bit about that. И, может быть, я тогда осознаю, что вот что-то я плохо себя чувствовала по этому поводу. So I can use that as the beginning place for the inner processing. И я могу это использовать как такую стартовую точку для того, чтобы работать внутренней работы. Does that help? Вам, Юрий, помог этот ответ? Yes. Yeah, if there's this little movie going on of something from the day, then I might check, okay, do I have a feeling response to that? То есть вот этот вот маленький фильм у меня крутится в голове по поводу того, что произошло. Я в этот момент проверяю, а есть ли какое-то такое чувство там еще внутри? And with the wholeness work, we don't have to spend time figuring things out. That makes it much more relaxing practice. И вот с проработкой целостности нам не нужно прям очень много времени тратить на то, чтобы что-то выискивать. Это делает это таким очень простым, расслабляющим процессом. Because it doesn't really matter if my conscious mind understands why or anything else. И потому что мой ум, который осознает, он не должен понимать, почему, вот не должен эти вопросы задавать себе. If this movie comes up, I notice the feeling response, then I find the I. And Если выходит вот это вот чувство, на которое я реагирую, тогда я задаю себе вопрос, а где вот это я, да, которое, и потом дальше начинается. And then once I find the I can find a second and third I if I like, and then I can just begin integrating. И если какое-то я возникает, я также могу найти, если захочу, второе, третье, и тогда начинаю процесс объединения. And with the wholeness work, we don't have to figure anything out ahead of time. Any insights that we need to have tend to come at the end. И, как правило, во время проработки целостности нам не нужно долго в чем-то копаться. Как правило, вот все инсайты приходят в конце. So for me, sometimes there are no insights. I just feel better. Для меня иногда даже вообще нет инсайтов, я просто себя чувствую лучше. And that's fine. But other times my system gives me some insight. А иногда моя система мне подбрасывает инсайты. Perhaps as the integration happens, I recognize, this plugged into something from my childhood. Возможно, когда происходит объединение, я в этот момент понимаю, это что-то как раз связано с моим детством. Or perhaps I recognize, I wasn't happy with how I treated that person. I'm going to, and I get clarity, something I want to do a little differently.
Или иногда я могу осознать, что я не была счастлива, как я обращалась с этим человеком, и могу вот получить такую ясность, что, наверное, нужно что-то делать лучше. So sometimes these insights come at the end, spontaneously. Иногда эти инсайты спонтанно приходят в конце. But if I find myself mentally trying to figure things out, then I find where's the one who's trying to figure it out. Но если я вдруг ментально, да, пытаюсь разложить все по полочкам, разобраться в этом, то я задаю себе вопрос, а где то я, который пытается разобраться? And I go, oh, it's here, invited to integrate. Lovely. И тогда я обнаруживаю, оно уже здесь, и приглашаю его объединиться. И это очень классно. So this process brings us more and more into what we could call our natural state of spontaneously meeting life to the best that we're able. И вот это состояние, вот этот процесс нас приводит в такое состояние, когда мы спонтанно встречаем жизнь так, как мы только можем. And it becomes less and less effortful, more and more ease. И у нас становится все меньше усилий, которые мы прикладываем, все больше легкости. Yeah. So I hope that helps a little. Я надеюсь, это вам немножко помогло, Thank you. прояснило. Thank you. Does anyone else have any question or Если у or кого-то вопросы sharing? еще, и вы хотели, возможно, чем-то поделиться. Можна я скажу? Одночасно, да? Go ahead. Марія, як вам краще казати українською чи російською? Ну, нормально українською? Ви знаєте, я можу перекласти українською, звісно. Да? Добре. Я дуже вдячна вам, Коні, за вашу методику. Зараз в кінці взагалі все зрозуміліше стало. І я зараз сиджу і мені прям плакати хочеться. Я живу 10 років з діагнозом, який ніхто не може вилікувати. Немає ні дослідів, нічого. І зараз відгукнувся мій симптом. Dear Connie, I feel very thankful for your method. It's getting clearer and clearer. And now I feel like, wow, I want to cry. Because I live 10 years with a diagnosis that nobody can tell what's happening with me. And during this work, I was feeling the response from this diagnosis. І я працювала з ним, і зараз сижу. Процес, я так розумію, йде далі. Бо я спитала, де моє я, яке відчуваю оце схвилювання, щось таке происходить, такий жар там в симптомі. Я дуже надію, що фізіологічні зміни повернуться назад. І чи я зараз просто мені відслідковувати, чи далі можна попрацювати, чи це залежить від стану? Okay. I was working with it now while you were showing the process, and the process is still going on. I feel it's still going on. And I asked that where is the I that worries about what happens with me? And I was feeling the response. And I hope it all will come back. The changes I had since I was diagnosed, the changes in my body, that maybe it's reversible and maybe it can come back. And should I work on this specifically more in some other processes, or that's enough and it will open up later, what the consequences will open up. Yes. Thank you so much for sharing this. And it's lovely how you are exploring so well already. І дякую вам за те, що ви поділились, і як добре ви вже зараз можете прослідкувати цей процес з такого початкового рівня, можете вже це зробити. Це дуже-дуже добре. Yeah, and this, if I understand the question, whatever has really changed, it's changed. It won't reverse itself. Якщо я зрозуміла ваше запитання, те, що зараз потрібно було, щоб воно змінилося, воно вже змінилося, бо цей процес, його неможливо обратити назад.
So, and I mean, maybe I need to clarify that a little. I will clarify. Тобто So- Коннира мала на увазі, що якщо, наприклад, ви робите практику інтеграції, так, то воно вже інтегровано, тобто не... So the real changes that have happened that are positive for you, they stick. І справжні зміни, які потрібні було, щоб відбулися, які позитивні для вас, вони раз і назавжди. So if some symptom experience comes back or part of it comes back, Але якщо симптоми повертаються, або яка частина симптомів повертається до вас, then that lets us know there's another piece that also needs to be included. тоді ми просто розуміємо, що є деяка частина, яку також треба включити в цей процес. So there are some symptoms that people have that are sort of one-issue symptoms. І є симптоми, які люди мають, що це просто симптоми якоїсь однієї проблеми. So I've had things like this. I work with this issue once and it's completely resolved. В мене була така ситуація, я працювала з цими симптомами один раз, і вони повністю вирішили це запитання в мене. And then there are other symptoms, in my experience, that are more like life teacher symptoms. І інші симптоми, на мій досвід, це, як знаєте, такі вчителя в житті. So I'll give you an example. For me, when I worked with stage fright, nervousness about presenting to others, I use that. Наприклад, я сама працювала зі своїм страхом сцени. Тобто, коли я нервувала, коли мені потрібно було робити презентацію для якихось людей. So the first time I was going to teach this work to other people, I noticed I was nervous. Перше, коли мені потрібно було вчити інших людей, я відчувала, як я нервую. So I used the wholeness work with that. And then after that, the next day, I taught the course and I felt completely at ease. І я використала саме проработку цілісності, і наступного дня, коли мені треба було проводити курс, я відчувала дуже легко себе. But then I noticed when I was going to teach in a different situation, I felt nervous again. Але в інших ситуаціях, коли мені потрібно було викладати, я відчувала знову ці нерви. But when I checked inwardly with my experience, it wasn't really the same nervousness. It was a little different. І коли я перевірила трошки свій досвід, то я зрозуміла, що це трохи інше було нервування, не те саме. And there were different inner constructs that related to this new nervousness. І там, знаєте, були такі внутрішні конструкції, які відносились, вони були різні, і вони відносились саме до цього нервування. Perhaps there were different eyes. I don't remember at all, but it was different. What I was now including was different. Можливо, там були також інші я, а я не знаю, зараз вже не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що ці конструкції були іншими. So I just worked with that same symptom or that same experience over time, multiple times, however it came up. І я кожен раз працювала з цим симптомом або з цими проблемами, і кожен раз, коли це в мені знову вставало, я кожен раз працювала. And more, I found that it just didn't come up. I felt at ease. І з часом я просто відчула, що це перестало так в мене вже, тобто воно перестало вже так впливати часто, мені було легко. Yeah, but I trust that if the nervousness comes up again, it's to bring to my attention something that I've missed and something still needs to be healed, integrated and transformed. Але якщо щось таке вспливає, це просто означає, що треба ще попрацювати, також інтегрувати це, трансформувати. Ну так. Yeah. Дякую. Дякую велике. What does she say? Thank you so much. Yes. Yeah. So the life teacher issues, it's a plus minus. Because on one hand, of course, we go, oh, I was hoping that would be totally resolved now. Такие вопросы, как такие проблемы, которые жизненные учителя, это плюс-минус, да, потому что иногда бывает такое чувство, ой, я надеялась, что уже полностью от него избавилась.
But on the other hand, if something similar returns, it's like it brings us more and more to our authentic self. Но с другой стороны, если что-то такое возвращается, то оно нас приводит все больше и больше к нашему истинному я, к тому, какие мы на самом деле. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. Thank you very much for sharing that and asking that. Спасибо, что поделились Yeah. этот вопрос. Есть еще вопросы или желание поделиться? And, you know, if you're inclined to share a little more about with me about that at some other point, maybe email, that I would be interested to know. Yeah. И если вы поделитесь этим потом со мной, как у вас развивается, да, Ларис, может быть, в письме потом, я буду рада, мне будет интересно это узнать. Okay. Does anyone else have anything? Yeah, Ina, you have your hand up. I want to say thank you about this approach. I am excited, and I see how I need this for myself to work with some parts which are popping up. I'm talking about authority especially, and I see a lot of people around me who already escaped a danger, but they experience enormous guilt and shame that they have survived and they or cannot be helpful or got sick or something like that. And I'm really inspired that I can use that approach to help them. So thank you so much. Я переведу сейчас еще на русский. Я хочу поблагодарить вас за этот подход. Я понимаю, что мне это самой нужно, эта проработка авторитетов. И я вижу также много людей, которые уже сейчас избежали опасности, они уехали в другое место, но они чувствуют просто невероятный стыд и вину за то, что они убежали. Я теперь вижу, как это может им помочь. Yes, thank you for sharing that. And I think there are many assumptions that have been made about how difficult it can be to heal, transform. And with this kind of direct work, nothing is irredeemable. It all can become a doorway to our authentic self. Я слышу сейчас много допущений о том, что тяжело вообще что-то трансформировать, что-то вернуть, но я понимаю, что все может стать на самом деле дверью для того, чтобы мы познакомились с нашим истинным «я», с такими, какие мы есть. So I want to add two things too. The wholeness work includes maybe 20 formats overall, and we have touched on 2 or 3 of them. So there are more in the courses, but the first formats can be enough to work with for quite a while. Я хочу также от себя добавить 2 вещи. Первое – это то, что у нас есть 20 форматов проработки целостности, и 2-3 из них мы только сейчас затронули во время нашего практикума, но это может быть очень хорошим заделом, потому что долгое время так можно работать с этими форматами. I worked with just these first formats for quite a while. И я работала вот с этими первыми форматами достаточно долгое время. The second thing I want to add, because you mentioned people affected by the war, if I want to be clear that if someone has a strong emotional trauma response, I always start with core transformation. И поскольку вы затронули сейчас тему тех, кто травмирован войной, хочу сказать, что для тех, у кого очень такая сильная травма, именно травматический ответ, то лучше работать сейчас с трансформацией, сущностной трансформацией. Because the core transformation can more easily help someone stay in a good state, a positive state. Потому что так проще, этот способ помогает быстрее людям оставаться в положительном состоянии, войти в него. So I start either with core transformation because it's very kind, it's very gentle, and it transforms those big emotional pieces. И я начинаю обычно с сущностной трансформации, потому что это очень мягкий, нежный способ, который большие вообще части может интегрировать.
And in some cases, I would start with the NLP fast phobia cure as a first step and then core transformation. А иногда в некоторых случаях я бы начинала с НЛП, с быстрого излечения фобий, а потом уже добавила сущностную трансформацию. And then if then wholeness work can take things to a deeper level of healing. А что касается проработки целостности, то она как раз помогает вещи на более глубоком уровне, все как бы ввести в этот более глубокий уровень. Yeah, and some people can start right with the wholeness work, even with a trauma background, but to be safe, I start with the core transformation. Некоторые люди, конечно же, могут начать сразу с проработки целостности, но я вот просто перестраховываюсь, чтобы быть уверенной, рекомендую вам все-таки сущностную трансформацию сначала. Yeah. Okay, so is that a wrap? Does anyone else have anything? We've been going 2 hours. I just admire your stamina. Those of you who are still on the call. Это, возможно, это была финальная фраза, а возможно, нет. Может быть, кто-то из вас хочет что-то добавить. Я восхищаюсь вашей стойкостью. Мы 2 часа с вами уже сидим, и большая часть группы еще с нами. I hope you've been taking your own stretch breaks. Я надеюсь, что вы немножко разминались, чтобы почувствовать. Yeah. Okay, well, I think that we will call it a wrap then. And just again, I just want to thank you all. Я тогда скажу, что это финальная фраза, и хочу еще раз под конец поблагодарить всех вас. And, you know, maybe this is obvious already to you, but, you know, you all in Ukraine, in a certain way, you are, I think probably know, you've become a focus point for the whole world. And, возможно, для вас очевидно, но вот хочу сказать, что вы сейчас в Украине, на вас сейчас приковано внимание всего мира. There are things happening in the outer world. There are ways that are difficult to put into words and to understand that I think what's happening there has become a focal point for the whole world. И то, что происходит сейчас, это сложно описать словами, но я прям чувствую, насколько для всего мира сейчас весь мир к этому прикован, и действительно для него это прям очень сущность, да, то, что сейчас происходит в Украине. There are people who've spoken in the past calls about the spirit of the Ukraine people. The spirit of the Ukraine people. Yeah, just people have spoken of that. Daria mentioned, and I think others, yes. Да, на прошлых наших созвонах был такой момент, когда мы говорили о силе духа украинских людей. So I think there are the outer circumstances, but then there's also the opportunity for inner circumstances, for inner growth that we have in these kind of difficult times. И это, конечно, то, что мы говорим про эти тяжелые времена, это внешние обстоятельства, да, но есть еще и внутренние обстоятельства, которые тоже способствуют сейчас именно внутреннему росту людей. So I am joining in what I assume is all of our collective hope for peace on the outside. И я тоже присоединяюсь ко всей нашей надежде, как мы все надеемся, что наступит мир снаружи. And also that we find our peace on the inside, no matter what. И к тому, что мы найдем свой мир внутри, что бы ни случилось. So thanks again, and best wishes. Yeah. Благодарю вас всех и самые лучшие пожелания для вас. Okay, and if anybody wants to unmute and just say hello, hi, bye, or put anything more into chat. Если кто-то из вас хочет сейчас включить микрофон и поздороваться, сказать всем привет, благодарю, пока, или что-то написать в чате, то я вас приглашаю. Yeah. Yeah, just blessings and yeah. Благословения всем вам. Thank you all. Спасибо. Okay, so I'm going to turn off the recording now. And нашу запись. And is there anything more, Boris, that you want me to connect with me about before I close the meeting?
Борис, до того, как я сейчас закрою эту встречу, возможно, вы хотели бы мне что-то еще сказать. No, Connie, thank you. Okay. Okay. Thanks so much. Bye-bye. Thank you. Bye.